everyone out there. I welcome you all to the concluding session of our topic, clauses. First of all, let's look at the questions that I gave you in the last video. Now, let's look at the different types of subordinate clauses with their respective words and their phrases. As you all know that subordinate clauses are classified into three categories, right? What are they? Adjectival, adverbial and noun, right? So, first of all, we'll take adjectival clause. How can you determine an adjective? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് adjective ആണെന്ന് അറിയുന്നത്? What is an adjective? Yes, very good. When you qualify a noun, ഒരു nounനെ qualify ചെയ്യുന്നതാണ് adjective, right? So we'll do it step by step. First we look at the adjective, then we look at the adjectival phrase and then adjectival clause. I'll give you an example first. She is beautiful. Simple sentence. She is beautiful. So here, beautiful qualifies the subject she. ഈ beautiful ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? She, ആ ഗേളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, right? So that is an adjective. Adjective അറിയണമെങ്കിൽ ഈ questions like what kind of, which, what type of ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് ഏത്? Adjective. Okay? So what is she like? ആൾ എങ്ങനെയാണ്? ഏത് ടൈപ്പാണ്? ഏത് കൈൻഡാണ്? എങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് adjective. Okay? So here beautiful is an adjective as well as a subject complement. Complement കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. It's an adjective there. Right? Okay. Then comes adjectival phrase. Here is the example. She is as beautiful as a rose. She is as beautiful as a rose. Here she is described not just as beautiful. She is described as something that's as beautiful as a rose. Okay. First one il she is beautiful ne പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരൊറ്റ വേർഡ് ആണ്. ആ ഒരു വേർഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് you can say that's an adjective. Second one il ഒറ്റ വേർഡ് അല്ലല്ലോ വരുന്നത്. She is കഴിഞ്ഞിട്ട് as beautiful as a rose. ഇത്രയും വേർഡ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ? ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് എ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. ഒരു വേർബ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. അത് ഈ ഷീനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, റൈറ്റ്? ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ adjectival phrase. ഇതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് an adjective, second one is an adjectival phrase. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ ഫ്രേസ്. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സെന്റൻസ്. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഇൻ ദി എക്സസൈസ്. ഷീ ഇസ് ദ ഗേൾ ഹൂ കെയിം ടു മീറ്റ് മീ യെസ്റ്റർഡേ. ഷീ ഇസ് ദ ഗേൾ ഹൂ കെയിം ടു മീറ്റ് മീ യെസ്റ്റർഡേ. ഷീ ഇസ് ദ ഗേൾ. വിച്ച് ഗേൾ? ഹൂ കെയിം ടു മീറ്റ് മീ യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പോൾ ഗേളിനെ അവിടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ adjectival clause. Which girl? Who came to meet me yesterday? Which kind of girl? Who came to meet me yesterday? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ how is she? Beautiful. ഒറ്റ വേർഡ്, that's adjective. Then second word, who is she? How is she? She's as beautiful as a rose. Again, more than one word is used there without a verb. That is a phrase. അതൊരു phrase ആണ്. Then third one ilo, she is the girl. What kind of a girl? Which girl? Who came to meet me yesterday. അതിൽ came ഉണ്ട്. Finite verb ഉണ്ട്. Right? So that is an adjectival clause. Clear ആയോ? മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഒരു ഷീനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഒരൊറ്റ വേർഡാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് adjective. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ more than two words without a finite verb, so you call it a phrase. Then the third one, there's a group of words with a
finite verb in it. So you call it a clause, adjectival clause. ഈ മൂന്നും നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നു. Clear? Okay. Next comes adverbial. Adverbial, how can you understand an adverb? You should ask a question to the verb. Adjectiveൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? The dog is cute. What kind of a dog is it? Cute, right? Whereas adverb എന്ന് പറയുന്നത് you are asking a question to the verb. ഒരു വേർബിനോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. For example, he writes slowly. How does he write? Slowly. എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അയാൾ എങ്ങനെയാണെന്നല്ല, എങ്ങനെ എഴുതുന്നു. Slowly. Clear? So adverb എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay? So here let's see what are the adverbial clauses, phrases and an adverb. Word, phrase and clause. So how do you determine an adverb? When you ask questions like how, when, where, why to a verb. ഒരു വേർബിനോട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് adverb. Right? He writes slowly. How does he write? Slowly. എങ്ങനെ എഴുതുന്നു അവൻ? Slow ആയിട്ട്. So slowly is the adverb. So when you get one word as the answer, that is an adverb. When you get more than one word as the answer without a verb, that is adverbial phrase. And when you get a set of words with a finite verb in it as the answer, that is an adverbial clause. Okay, so let's take examples for this. First one, he walks slowly. How does he walk? Slowly, right? When does he walk? No answer there. അപ്പോൾ how എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ട്. So that is slowly. So that is an adverb. We just call it an adverb. അത്രേ ഉള്ളൂ. Then next sentence. He walks as slow as a snail. He walks as slow as a snail. How does he walk? എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? He walks as slow as a snail. ഒരു ഉച്ചെഴയുന്ന പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. So there you can see there is a set of words without a verb. ഒരു വേർഡ് അല്ല അവിടെ. ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ adverb എന്ന് പറയും. Just adverb. ഒന്നിൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ you call it a phrase. So that is an adverbial phrase. Then let's take the sentence again from the exercise, the third one. He walks as if he is lame. He walks as if he is lame. How does he walk? As if he is lame. അവിടെ is എന്ന് പറയുന്ന ഒരു finite verb കിടപ്പുണ്ട്. So as if he is lame എന്ന് പറയുന്നത് subordinate clause, adverbial clause കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു. Okay? So adverb എന്ന് പറയുമ്പോൾ once again we'll revise. What all questions you get the answer for? How, when, where, why. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് adverb. ഈ if conditional clause also comes under adverbial clause. What question do you ask to get if clause as the answer? ഇതിൽ how, when, where, why ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലാണ് if clause ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്? Yes, very good. When. If you study well, you will pass the exam. When will you pass the exam? If you study well, right? Or you can ask the question how also. How can you pass the exam? If you study well. Okay. So if you study well എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ക്ലോസ് ആണ്? Very right. Adverbial clause. So ഈ മൂന്നെണ്ണം, that is adverb, adverbial phrase, adverbial clause. ഇതെല്ലാം adverbന്റെ functions ചെയ്യുന്നു. Next comes noun. How do you determine a noun? When you ask the questions what or who, the answer you get is a noun. What എന്നോ who എന്നോ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ, അതാണ് noun. Example, I like speeches. Speeches, പ്രസംഗം.
എനിക്ക് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. I like what? What do you like? Speeches. So that's the answer for the question what. I like dash എന്നിടുമ്പോഴത്തേക്കും you automatically want to ask the question what? എന്ത്? എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ത്? Speeches. So that is a noun. Now let's look at the noun phrase. I like this speech. ഈ സ്പീച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. I like what? This speech. See again there are more than one word in that phrase. This speech. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വേർബും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു വേർബ് ഇല്ല, but there is more than one word. So then you can call it a phrase. ഇവിടെ അതൊരു noun phrase. Then I'll take the sentence from the exercise again for clause. Noun clause. I like what you said. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എനിക്കിഷ്ടമായി. I like what? I like എന്ത്? What you said. എനിക്കിഷ്ടമായി എന്ത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. So what you said becomes the three words together becomes the noun. Okay? ആ ഒരു noun എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു clause ആണ്. Why? Because there is a finite verb there. What is a finite verb? Said. So with this, we come to the end of our topic, clauses. I'll be joining you with more videos on more grammar topics. So thank you and stay tuned.